Rada Farm, Bogi. Welcome to Madare. This is Hope Conversations happening mtaani. Today we're going to be talking about poverty and unemployment, how young people understand it, how we receive it, how we relate to it, and most importantly, the promises that God has given us that we should hold on to help us go through each day despite the dim realities that we live in. Welcome to Madare. Welcome to Footprints for Change. Enjoy the conversation. Bogi Farm, Rada, welcome to the second Hope conversation that we're having. Today we are shooting at Madare, at Footprints for Change offices. Karibuni sana mtaani. This is Mtaani Conversation Reloaded. We are talking about hope and unemployment. Kukosa wera, kukosa something kwa mfuko, kutembea ile ufai kutembea. Kutumia rondo hapo mtanipeleka na rada na kutumia rondo. So I have these amazing young leaders who are going to help us understand the story of poverty and unemployment more, and I want them to tell us who they are. Mimi siwajui personally, so nyinyi nani? Huyu nasikia na kwanga onjivo mtaani, so wewe ni nani? Wewe acha. Naitwa Faith, a mentor. Naitwa Faith, a mentor, a volunteer. I love working with my community. Hiyo ndo tunapenda best. Wazi. Mimi wananiita Jona Mwakima, pia mimi ni mentor hapa FOC, alafu pia mimi ni mkaaji wa Madare. Mimi wananiita Motoni Kamau, pia mimi ni volunteer hapa Footprint for Change na mimi ni mkazi wa Madare. Awesome. Thank you guys. Tuko na volunteers, tuko na mentors. If you're looking for a mentor, if you're looking for a space where you can actually put your hands to something, wako hapa, wako ready. So guys, today tunaongea about poverty. Na mimi nilienda Google is my friend. I went to Google and asked what is poverty. Poverty is it's lacking resources to provide for the necessities in life. Lacking enough resources for shelter, for life, for school. Na unemployment ni ati you're employable, you're looking for a job actively, but you can't find a job. Unatafuta wera, uko na papers, umetamak, but haupati job. Na kuna ingine nilikuwa nataka tusisahau, underemployment, because most of the time we talk about unemployment and forget that underemployment, especially among young people, is the issue. This is where we are underutilizing. Tunajua vijana tuko na talent, tuko na skills, but they are not being utilized vizuri, si ndio? Na nasikia pia ikifika ati percentages. Fail alikuwa ananiambia morning ati alisikia story fulani kwa radio. Ati alikuwa anadai aje Fail? Like conversation imekuwa kwa radio, wanasema leo 4 out of 10 Kenyans hawezi lipa rent zao. Na si bado tunapinga, si 4, ni 8 out of 10. Kumaanisha percentage big yenye iko ni hatuwezi lipa rent. Una imagine kama nyumba ya tao mbili huwezi lipa. And then which kind of life are we living? Na pia hapa ghetto the same thing ina happen. True, hizo statistics wanasema hivyo, but ukikam kwa ground mambo ni different. Unaona msee hata rent ya 2K haezi lipa. Of which hata wase wanaenda rent hiyo ya K na still bado hata si hao ati ni poa hivyo. House yenyewe iko very damaged in a way, na hata hazina sanitation ama nini, kila kitu iko tu poa. Na msee pia hapo ndo anakaa. Na tukisema hiyo statistic ni wanaeka ikiwa hivyo, hiyo ni false manze. Kwa ground vitu ni different. Hiyo ni funny sana mnasema hivyo. Jua na ati apparently ni kitu ka 16%, bara ni 23.4 million young Kenyans in total are living under the poverty line. Na kusema poverty line ati ni being able to have $1 a day. $1 I think ni ka 100 bob. Nimefika kaso hivi. Na guys, believe it or not, kuna a country nilicheki the other day, nilikuwa naona documentary fulani inaitwa Andorra. There is no data on poverty in Andorra. Hakuna poverty rate si place inaitwa Andorra. Mimi nadai kwenda kwa kuishio base. But before tuhame nchi yetu, I want to how do you guys understand poverty? What is poverty and unemployment to you? In your own terms, what is poverty and unemployment to you? Mimi kwangu maskini ni ile point yenyewe siwezi within a day siwezi pata hadi 20 bob. Na maybe nina familia somewhere inafaa kwa inakula. Kwangu hiyo ndio poverty. Siwezi kaita for huyo mtoi ama hata maybe siblings wangu wenye wako mtaa. Nasema na do job, but in real sense I'm doing nothing. To me that is poverty. Okay, awesome. Mimi kwangu poverty ni kulak. Okay, ni ile unamka asubuhi,
wajuta dishi nini. Maybe chakula ya jana ndio utapiga asubuhi, unajua hujui what next kukana come through. So I think for me that is poverty, ile essence ya unakosa kabisa. Yeah, una namna. Unasikia unasema umegonga ukuta. Hitting the wall. Yeah, hitting the wall. Yeah. So mi kwangu ina poverty and unemployment ni unemployment sasa nilo unapata venye umesema most of us kwanza hapa mtaani vijana like kuna ile kitu mtu anaweza fanya but avenue ama platform ya kupata kitu unaweza like kuachieve ama kuwork on what you've done ndio inakuanga tricky. Yeah, personally for me unaona like me ni mse like going to school nimejaribu kusoma because growing up in Mathare tulikuwa tuna grow tukijua like tunaambia masomo ndio like education is the key, unajua. So like lazima ukazane ndio change life, unajua. So ukishafika ile place yenye umesoma umejaribu kupata kinyo umepata and then unafika huko nje and then the environment ama the nini is not conducive for you like to get whatever you want ama to earn a living. So hiyo ndio like na feel hiyo ndio employment kwangu like inakugonga huko nje because you tarmac tumefanya biashara huko nje tumeuzia ice pops. We have eaten your ice pops. Tumeuzia ice pops tumefanya kwa mjengo. So like as in think unemployment is real. I'll want you to tell us more about the ice pop business, how yourself, what you're doing to help address the issues of poverty and unemployment. So ni kwako pia unaonaje? I think it's Proverbs 22:2 inasema that there's one thing that all of us have in common, and that's the fact that for the poor and the rich, God created all of us. We were all created by God. Now, and also in Deuteronomy, and I've really had to try to understand this. It talks about the ability for us to make wealth it's God who gives us that ability to make wealth and produce wealth. So for you, what is your understanding of poverty? What is your experience? Faith has said it's lacking that 20 shillings and you have to feed your kids. It's lacking that ability to be able to provide for your siblings, for your loved ones. Unaonaje your story? Me personally, poverty ni the same venye neza sema like place awezi cater for your needs as such. Unaona kuna hizi primary needs like food and stuff, shelter hivyo, unaona mpaka kulipa hiyo hao ni problem. Saa nyingine hata hiyo food kuget venye Faye amesema ni problem. Like hata ukipata hiyo 3 meal a day, yani unashukuru God unasema leo mimi niko mbele, unaona. Na unemployment na wewe me personally venye mimi naweza ya code ni mtu kama mimi nimesoma and stuff, niko na hizo papers na still bado nataka kupasu, but ukienda huko nje environment manze si conducive kama you don't, yani ni hard kama ujui mtu, yani unaweza kuona hizo qualification lakini kama una connection manze au una, alafu watu kama sisi me personally kwa mtu nimetoka ghetto, unaona kupata mtu anakupa ile mkono ni kama hapa footprints, ni volunteer moja mbili, unaona nikienda hapo like naambiwa kan nimeenda kwa places mob naambiwa ogojea like ni watu wenye wanajuana, but nikikam kwa centers ka hizi hata nikivolunteer na feel ile niko kwa at least ile experience yangu na moja at least na backup experience yangu in one or the other. Another thing pia ni hiyo like una day school fees manze, kuna hiyo aje ya kwenda shule but saa nyingine unaona hauna ile do ya kufanya nini ya kuendelea, but ile uko ile passionate at least uende shule at least upgrade nini zako zako in one or the other, but hiyo hauna do. Inabidi tu umetulia, unaona ukweli hii ni poverty because ningekuwa place high end, ningekuwa like ka familia yangu iko na do ama tungekuwa na pesa ningeenda shule without any no struggles. Lakini unaona ni mzee mwenyewe hayuko job, mama ni wewe anaenda Isilia anafanya kibarua, unaona hauna hata hamna ile pesa, unaona ni food ama ni shule, unaona unasema yani those needs unawe in one or the other, unasema uachane na maana ya shule ujaribu venye mtaa una manuva in one or the other itakuwa. Na like umesema hivyo because I believe that if you want to rise above the effects or the reality, the dim reality of poverty and employment that we are living in, it's all about what you're putting your hands to. And I think as Footprints for Change, that's what we advocate for. We might not have that many resources to cater for every need, but tuna believe that diligent hands, and I think Proverbs 10:4 talks about the same thing. Diligent hands are the ones that actually help you produce richness and wealth. Lazy hands, ukichill too, if you're just relaxed hapo hivyo mtaani, it's going to be very hard for us to rise above the poverty and unemployment issues. Na dai ni dandia sasa story yenye
Jonah, you started talking about ice pops. So how are, and Onjivo, Toi, atukwani kinje conversation, how are young people addressing or managing or coping or living through these situations of poverty and unemployment? You can, and I know you guys are doing amazing stuff, so would love to hear what you guys are actually putting your hands. What are you putting your hands to? Like mimi hadi issue na kuangana na unemployment ni already ujanipea hiyo kazi, lakini criteria umeniwekea na angalia hivi naanza kulia. Juu an essence nimekuja interview, unaanza kuchunguza hadi Facebook yangu really. How is it related? How is it related na kazi unachomea nani? Juu mi Kenya najua social media ni my place ya ku socialize na maybe ule mse mwenye sijui. I'm free to do what I do because that is me. Tukikama sasa tunakuja kufanya job tena itakuwa tu ni job. Ukianza kuangalia umepiga sijui picha wapi, umepiga picha wapi ndio nipe job. Inafanya hadi mika YouTube. Naona nikao unanikazia so sioni haja mimi nikuje kukuomba kazi huko. Okay, issue I think issue yenye iko ni as much as mtatu kuna opportunities, my youth wanaogopa kuwa exploited in any way. In an essence of ni kam na volunteer, si kila organization nika footprint. Footprints niko allowed kubonga what I feel. Sawa. Na si kila organization itakubali hivyo, ama si kila platform itakubali mimi nikuje ni open up nikwambie jo mimi unanifinyilia hapa na tuweze kunegotiate. Ataona ni kama kuna vile nakuja kumharibia kazi yake. The moment wase watakubali youths kuwa who they are, ni kuwe mimi nisikue na pretend kuwa someone else ndio nipate hiyo shughuli ama ndio nipate opportunity. Then I think tutaanza kuwa tunaongelelea story nyingine, hata kwa tunaongelelea unemployment. With me jo chance ni unapatia youth in any way, mpea kuwe yeye asikue someone else. I think that itakuwa easy sasa youth kwanza kujidefine nataka kudu nini. Mimi mwenyewe ni nani na nataka kudu nini. And I think also pia tukiongelea na chances zenye youths wanafaa wapatiwe, pia I think it's up to us pia youths pia like tuone nini pia tunaweza fanya. Unajua in the sense that unakubali una count your losses, unajua like life umejipata kwa certain predicament, kwa situation fulani yenye you have nothing to do ama like you have very little chances of like maybe doing something, so just work on what you have. Unatafuta ile avenues zenye unaweza jaribu ku get kinyo unaweza get. So kama for example kama mimi nilifika mahali like tell us your avenues. Niko zile za like so uko shule, uko hapo una volunteer, unajua, and then lazima pia at the end of the day kakitu kalale kwa mfuko, unajua. So nikafikiria nini naweza fanya. Alafu pia kazi ya mjengo ilifika mahali nikasema mjengo nilikanyaga misumari huko. Nilikanyaga misumari. Nidungo tetanus. Maraka 6 kwa mwaka. Nakwambia ngoja is that safe 6 times in a year. As in nilikuwa sikuwa najua like you're supposed to wait for 6 months as in the next experience. So mimi nilikuwa nikikanyaga msumari na nenda tetanus hapa blue house. So nilidungwa tetanus. So nilijambia mjengo. Nilijambia mjei kiasi hizi, so nikasema wacha nifanye ice pops. Tafuta capital cooler box. How much? Tell us, like how much, because you know most of the time we say young people are unemployed, but we also need to create employment for ourselves. So how much capital did you need for your ice pop business? Ice pops ukiwa na cooler box ni 2,000. 2,000. Stock ni 1,000. 3K you start a business. So 3K umeanza. Okay. Bora tu uko na rabo ya kukanyaga. Tembea route 11. Rabo ya kutama na kofia ya jua. Uko sawa. Guys, essentials to work. Kofia, raba za kutama na 3K peke yake. Umeanza kakituka kufanya. Nice. So hiyo ndio imekuwa experience yangu so far. Awesome. Modern, what about you? Nini what are young people doing to help address these issues of poverty and unemployment that we are living in? Okay, me personally kama hapa ghetto venye naonanga like sai wase wanajituma sana. Unaona, be it people going to volunteer. Nice. Wase unaenda tu place uko tu ile upate exposure. At least usikae home. At least ukienda hapo unapata
yani unapata experience moja ama mbili. Unaenda home kama you are a very different kind of a person. Okay. You see? Okay. I think sahi wase mostly kwanza madem hapa ghetto tunajituma vibaya sana. Nice. Unaona? Kama ni hiyo shule wase wanataka kwenda shule wasome. Unaona? Sahi ile population hata wase wanaenda bit kuna ile bado ya teenage pregnancy, early marriages, still bado watu wana fight hizo stuff mingi sana. Yeah. Wanaenda chuo, wengine wanaenda job, wanafanya tu vitu mob sana. Kama ni hizo biashara watu wanauza tu popcorn suko nje, chipo, unaona? Ndio wasikae idle, at least juu ghetto manze siku rahisi at such, unaona? Lazima ujitume ndio uko on safer hands. Okay. Kujituma guys, like kujituma ni tunasemanga vijana ni kujituma. So for young people what we are saying is that for us to be able to rise above the dim realities that we live in, you have to be willing to step out of your comfort zone, start a business, volunteer somewhere, gain a skill, gain experience, and use that to take you to the next level that you need to get to. Guys, as we wind up this conversation, Onji Vononume, hiyo mic umeshikilia nikao uko ready ku speech. Mtaacha kunichomea. Okay, Kenya mimi niko nadai kusema kulingana na Kenya Sona amesema kitu inatu affect sana mtaa yetu ni the early pregnancies. Na what is leading to the early pregnancies? Mtoi mzazi wake ana yeni. So ana have kuwa the mother kwa hiyo familia. Na kuwa the mother kwa hiyo familia that younger age ndinamlidie pia kuwa mama. Okay. So amekuwa mama at a younger age. Okay. Akitafutia siblings wake. Okay. So yani mi saa zingine mi huanda nature utufanya aje at a point juu situation ya mtu India kuja kuwe pregnant at that early age si alitaka ni circumstance ilimsukuma. Na mbona ilimsukuma? Because background yake ni do ijawahi kuwa. Hata yeye kufika mali alifika ni ile kungangana, kafika point akaona mimi siwezi ngangana kupita hapa. Niacha niende na flow ya vitu venye zinaenda. Yeah, so there's other adverse effects of poverty and unemployment, and we are saying that in our community teenage pregnancy is something that is very, very real. Very, very real. Parents are not able to provide a safe space for their children. They're not able to provide meals for their children. And we end up having child-headed homes. That's what Faye is saying. And I agree. And one thing I appreciate about where we are and the Footprints family is that we have constantly had to learn to look to God, to fight our battles on our knees, and to trust God to take us through these difficult realities that we live in. So guys, for me, as we wind up, the last question nitauliza tu ni what role has faith or what role has God played in your life to help you wake up the next day knowing that yes, hizo rates bado ziko, yes, hiyo mbao leo naweza kosa kuipata, leo naweza lala njaa, there's a very high chance that today I might not even be able to get to work. We usually joke about that, but what role does faith and God, what role has God and faith in God played in helping us, just wake up the next day and the next day and the next day? Carine, si kila msee ana believe God and exist. Ukweli? Na it takes a journey to msee ku believe God and exist. Ukweli. If faith, naweza kuwa nasema niko na faith and I don't believe and nothing will happen. Mimi kitu nilikamkulani, everything is a process. Na faith exists, but if only you believe. Okay. Faith exists if only you believe nitaanza ku take step na life yako. Nice. Jo kuna venda sema niko na faith and I don't believe kayo faith in exist. Okay. This is something that is not tangible. Okay. Hii ni kitu ni mimi mwenyewe as a person nafaa kuwa na believe ndio nione ikiwaka. Okay. Without believing then there is nothing. Okay. Mimi kanya naweza sema believing in God or trusting in the faith that God placed on our hands imekuwa something strong. Mimi personally without that maybe singekuwa nasimama mali nimesimama. Juu community naishi ni community iko ready you are ready for anything. Yeah. Wewe unaweza fanya anything kupata do. Yeah. The only thing inani distinguish pengine na ule mse ali choose the other road ni mimi maybe nili find out what does God want for your life. Purpose yangu ya God ni gani? I think maybe ndo difference niko nayo. Si difference kubwa cause Kenya najua mimi maybe believe God akona purpose na maisha yangu. But kuna mse pale chini ya believe God akona purpose. So it takes strength, it takes your own focus. Your own self aware kujua faith ina exist na ina work.
hiyo ndio kitu mimi naweza sema. Nice. Knowing that kuna purpose, that you make up for a purpose. So every day amka ukitaka kumeet your purpose. And inspire sana kiongozi. Thank you so much Faith. To achieve whatever. So for me like Faith me grow up kwa like a Christian family. And I had somewhere you're a PK. Mahali bana. Mahali. Mtandaoni. So me grow up na ni ile like so ilikuwa at first unajua ile forced like lazima utaenda msee penda usipende. So we used to stay at Madhare and then tukotundanga church inaitwa aje there's this market kwa hapa side ya Gikomba huko Mudhurwa the other side. So what my dad used to do alikuwa anatuambianga let's walk, tukifika mahali tutapanda gari. So mnafika stage ya kwanza mnauliza tupande, ananiambia gari ziko huko mbele. So he used to do that until tunafika. And then the next Sunday would come up with another joke, come on, another lie to so like to grow up na hiyo nini. I think hiyo imenisaidia sana because also the Bible talks of like train your child in the ways of the Lord and after you depart from it. So me ni grow up Madhare, but then the example poor that people could come out of Madhare and as in be people of like of Val and people who can be examples in the community because wale wasemini me grow up now, a lot of them hawako, a lot of them walikufa because of crime, and many people find this hard to believe. Just zingine msee anaweza kuangalia unasikia kama venye Wagra alikuwa anasema na ka cool kid unajua msee I mean like mimi nimegrow up hapa mtaa like shida tumekula huko nje. So I think ni example poor that base life yako ama ukina ile faith that everything can happen for a reason na like whatever that reason is at the end like itakuja tu ushering into something that you can use as an example because kama mimi sasa na use life yangu kama example to other youths out here that see it juu umegrow kwa hii culture ama umejikuta kwa hii setup ya ghetto inamaanisha that life yako lazima utahave to use drugs lazima utahave kuingia kwa crime lazima utahave kwa maybe na mtoi before like umepanga unajua so I think for me faith has played a really big role into like hata your patience pia kunipatia because it's not easy kutama kwa chizo barua and all that and the back of your head unajua hii masomo ndio inafaa kusaidia unajua so your patience pia ukijua like better things are yet to come. Awesome. So it has helped you just grow that muscle of patience, not giving up, going to the next stage like the other things. So it's the next time, it's the next stories time. of people in the Bible, people like Job unajua like watu walikula shida bana hadi sisi hakuna kitu tumeona unajua. But for real we are living in times and we think tunakulanga shida. People like unaona Job mtu alipoteza like wazazi sio wazazi watoi wote like alirudi zero man so unaona and still awesome. So awesome. What about you Mavuno? You know Naji, how has faith, what role has God played in your life to help you with the realities of poverty and unemployment? Okay, me first and foremost me I'm a believer of Christ. Amen. Yani even though home kwetu ilikuwa ni mandatory uende church until now unaona hata watu wetu lazima. So your faith may play a very big role in my life as such, but pia hizo kusoma hizo scriptures and stuff ukisoma ile Bible na relate pia wewe na life yako. Venye amesema tu story ya Job unaona Job ali lose everything. Mi bado niko hapa still hata sija lose half of my life. Nitafanya nini? Nita take up the step of faith niendelee. The same thing venye Bible inasema Jeremiah 29:11 God akona nini great plans in our lives you see. Na still bado kwa hiyo book God ametuambiaje hope will never disappoint us you see. So each and every day unaamka yani ukijua venye strength yako iko renewed in one or the other unaona leo sina najua kesho si leo itajipa unaona hivyo na hivyo tu na mabado ndo tunazidi tu kuendelea na tunajua tu pale mbele si hapa na leo si kesho. We can't give up today, maybe tomorrow is our day to win. Amazing. I love that guys. Mbaya afu jua ameiba line yangu unafungua kanisa like Carine mimi ujaribu kusema ni para wache kuweka kwenda church kwa mandatory. Amekuyo mtoi understand mbona tunaenda kanisa. Why should you be following what the scriptures inasema? Story ya kubeba tu watoi mnawapeleka church wanaona hii ni routine tunafanyanga daily. Haimpati impact kwa life. Like mimi nimekuja kujua impact ya God kanishajua kukaa peke yangu like kando unajua kuja kujua impact ya God na yet umegrow ya church maisha yako yote. So
utaku make impact kwa mtoi hivyo venye na grow mwambie mbona tunaenda church akaingia kijua siendi church juu baba na mama wanaendanga ama juu nilipata wase wote mandugu zangu mabrother zangu masista zangu wakienda church hii ndio sababu naenda church na it's for my own benefit si for the benefit ya mzazi that is siku ile mama kwa hivyo kwa mlango hiyo Sunday sishindi mtaani hiyo nitaenda church na siku ile hayuko namwambia tu nimeenda lakini nimeenda barabara zangu. That's true. Make it a point mzazi personally kuelimisha mtoi mbona tunaenda church what is the reason wacha mtoi make decision by the Kenya nimekuja kurealize watu wa sahi wamemachua head very fast. Mtoi ni mdogo lakini kuna vile ata understand kulingana na venye utamuelimisha kiendelea kumdanganya tagrona hiyo ukora yote unampea but if any point umeamua like mtoi wangu this is how we should go then ata grow venye unataka. Guys, if you're wondering why Onjifo is very passionate about how we raise our children, she's a proud mom of 2 beautiful kids, and Azila's mom, we celebrate you every day. And guys, this has been an interesting conversation, and I love that umeiba line yangu because the reality is there's still hope, there's still fresh grace that we are given for every day. And like you're saying, Jeremiah, 29:11, he was writing to the exiles in Babylon, and he was reminding them at that time, and he's reminding us today, that God's vibe is all about prosperity and all about good plans that he has for us. And most importantly, that he created us. Back then, BC, AD, Julini, we were created to do God's handiwork, which he prepared for us in advance. So your job, guys, is out there. Your thing that you're waiting for, your big break, for that thing that you want to put your hands to is out there. You just need to believe. But we'll hear why you're believing. That's what Faye is saying. Let's just not give blanket faith. Let's help our children and our youth understand why we need that faith. It's been amazing, guys. You're welcome to follow us. Wapi, if Jonah, where can they follow us? I hear you do social media for this footprint. They can follow us on Facebook at Footprints for Change. Pia pale IG mnaweza tupata. We are at Footprints for Change with a 4. And also you can check out our website at footprintsforchange.co.ke. So mtufollow alafu pia mko mkilike wase itatusaidia sana. Thank you. We're nothing. I think we are a community of change makers. We are happy to welcome you to our home. Thank you for everyone who has been supporting us. Thank you for, I think for us, lack of resources is a reality we celebrate because that's where we thrive. That's why we thrive, by partnering with different people and welcoming you to join us. And actually, there's something we're doing. We are turning 7 years this year, and we're going to be doing like a big bash. We're doing a big bash to celebrate the 7 years. Lazima tujibambe serereke kidogo. So you guys are welcome to join us in April. We'll be celebrating 7 years of Footprints. We're calling it 7 in Style. And this is the second conversation. This is the second Hope conversation in Apenia Mtani. Poverty and unemployment. You guys are amazing. Thank you so much. Asanteni sana kwa kukuja. Peace. We are out.